Assalamualaikum viewers, welcome to in my channel and today's our topic is 5 writs of High Court and Supreme Court. What are the writs? Before study what are the writs of High Court or Supreme Court, we must know what does the word writ means. So writ we have informal written order that is issued by the court, or we can say any warrant, any order, any direction that is issued by either Supreme Court or High Court, that is called writ. If we see what is writ petition, अगर हम देखें writ petition क्या है, so writ petition simply an order given by a high court to the lower court and government officials in an effort to preserve the right of country. Writ petition can be filed in Supreme Court or High Court whenever any fundamental right is violated. फंडामेंटल राइट जो हमारे पास हैं वो आर्टिकल 8 टू 28 में है और रिट जो है वो हमारे पास है 199 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में. द पर्पस ऑफ रिट ensure that the government officials and individuals are performing their functions of duty properly performed or not. तो पर्पज़ ये है रिट का कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी ड्यूटी जो हैं वो परफॉर्म करते हैं या नहीं. सो मेन पर्पज़ ऑफ रिट आर ऑब्जेक्ट टू अवेल स्पीडी रेमेडी. जो मेन पर्पज़ है रिट का वो है स्पीडी रेमेडी अवेल करना. सो देयर आर 5 रिट्स ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट वन इज़ हैबियस कॉर्पस, सेकंड वन इज़ मैंडमस, थर्ड वन इज़ सर्चुररी, fourth one is quo warranto, and fourth one is prohibition. Habeas corpus. The word habeas corpus literally means to produce a body. जो वर्ड है habeas corpus का वो ये बताता है कि to produce a body, किसी बॉडी को प्रोड्यूस करना. habeas corpus mainly issued by a Supreme Court or a High Court to produce a person who has been detained unlawfully, illegally, wrongfully, whether in a private custody or prison or any institution. If any institution hide a person and they do not produce within 24 hours, so High Court issue this writ to produce that person, because our fundamental right which is given in Article 15, freedom of movement, are violated. So enforcement of that right writ issue. Second one is mandamus. Mandamus means to command. Mandamus issued by the Supreme Court, High Court towards lower court and tribunals to perform their public duty. जो मैंडेमस रिट है वो इसलिए इशू की जाती है कि जो भी लोअर कोर्ट हैं या जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपनी जो ड्यूटी है वो सही से परफॉर्म करें. इफ़ समवन फेल्ड इन परफॉर्मिंग ड्यूटी, द हाई कोर्ट इशू दिस रिट. अगर कोई फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में तो हाई कोर्ट ये रिट इशू करती है. थर्ड वन इज सर्चुररी. सर्चुररी मीन्स टू सर्टिफाई. writ of certiorari issued by Supreme Court are to call the record of an interior courts. Supreme Court and High Court have this jurisdiction. They can check record of lower courts that is issued by Supreme Court or High Court for question the order already passed by a interior courts. Last one is quo warranto. Fourth one is quo warranto. Quo warranto by what authority? Illegally occupation of an office by any public authority when it is entitled writ issue. Quo warranto जो writ है वो तब इशू की जाती है जब कोई पर्सन इलीगली कोई ऑफिस ऑक्यूपाई करता है. Prohibition. Prohibition means to prohibit or to stop there, to prohibit to lower court from to continuously to proceeding in a particular case where there is no jurisdiction to try. प्रोहिबिशन जो है वो रिट तब इशू की जाती है जब लोअर कोर्ट कंटिन्यूसली अपनी जुरिस्डिक्शन से हटकर कोई फैसला करती हैं, तब हायर कोर्ट जो हैं वो ये रिट इशू करती हैं. सो दिस इज़ दी 5 रिट्स ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट.